Bonjour, good day. The Speaker of the House of Commons has taken responsibility for the actions on Friday, but there have been real-world impacts of his actions. It has hurt the Jewish community. It has been a detriment to the war effort for the people of Ukraine, President Zelenskyy. It has been harm to their efforts. In fact, already the incident is being used by Russian propaganda to attack and to harm the efforts of Ukrainians. And finally, it has hurt, it has damaged the international reputation of Canada. And for these reasons, I reiterate our call that we came out yesterday on that the Speaker should resign. I also want to acknowledge, though, that the Prime Minister invited President Zelenskyy. And the purpose of that invitation was to give President Zelenskyy an opportunity, a very important opportunity, to shore up support for the efforts in Ukraine, for the war in Ukraine. But because of the incidents on Friday, it has had the opposite effect. It has harmed the efforts of President Zelenskyy and Ukraine. And for that reason, the Prime Minister now must show a plan to remedy this negative impact, show a plan forward, show some leadership, because he's been absent on that point. I also want to take a moment to reflect on something else that has been very difficult for Canadians, and that's the cost of groceries. We know that Canadians continue to struggle with the high cost of groceries, making difficult decisions, making sacrifices when they go in to buy the food that they need. Given how serious things have been, and it's been 21 months that food inflation has outpaced general inflation, the Liberals' inaction has cost families thousands of dollars. They have done nothing to bring down the cost of groceries. And now they are making a show of taking action by meeting with the CEOs of grocery stores and with manufacturers. None of that is actually bringing down the price of groceries. The Liberals' own commitment was, we're going to take actions that will bring down the price of groceries by this Thanksgiving. My question is, are any of these meetings or any of the steps being taken by the Liberal government going to achieve that? The answer is no. And that is why it is a failed approach. Our approach is to force these large corporations to bring down their prices by strengthening competition laws, giving more penalties to end price gouging and price fixing, to protect consumers with concrete legislation, with stiff and severe penalties. That is what needs to happen. And we'll continue to fight to make sure that happens. Donc, le président de la Chambre des communs a pris responsabilité pour les actions de le vendredi passé. Mais je veux dire que ces actions ont eu un impact réel dans la vie des gens. Ça a heurté la communauté juive, ça a nui aux efforts du président Zelenskyy et les Ukrainiens de continuer la guerre contre la Russie, et ça a blessé la réputation du Canada à travers le monde. À cause de ces actions, à cause de ces impacts, je continue de redire que le président doit démissionner. Mais je veux aussi signaler que le Premier ministre a invité le président Zelenskyy ici au Canada pour aider avec les affaires dans la guerre, et le résultat de cette invitation était en fait l'opposé. Ça a nui aux affaires. Donc, ça c'est pourquoi je demande que le Premier ministre montre un plan pour régler l'impact négatif de l'incident le vendredi passé. Finalement, je veux parler d'un sujet qui frappe fort, qui continue de frapper fort, c'est le coût d'épicerie. On sait que c'est plus de 21 mois que l'inflation des épiceries était plus haut que l'inflation générale. Ça veut dire que les familles ont payé des milliers de plus. Et la réponse du gouvernement libéral, c'était effectivement l'inaction. Et cette inaction coûte trop cher. Et maintenant, il veut faire semblant qu'il prend des actions avec des rencontres avec les PDG des grandes entreprises d'épicerie. Et est-ce que ça va fonctionner de demander gentiment que les grands PDG réduisent le prix? Non, ça ne va pas fonctionner. Effectivement, c'est une approche ridicule et j'ai dit ça dans le passé. Je continue, je garde cette opinion parce que les libéraux eux-mêmes ont promis de réduire le coût d'épicerie ici
l'action de grâce et ils ne vont pas garder cette promesse, ils vont briser cette promesse. Donc, ça, c'est pourquoi on doit aller devant avec notre approche de renforcer les protections pour les consommateurs avec des sanctions plus fortes contre les PDG et les grandes entreprises d'épicerie pour protéger les consommateurs et réduire les coûts d'épicerie. C'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Merci. Avec ça, je suis prêt pour vos questions. With that, I'm ready for your questions. Monsieur Singh, hier, Mme Gould a demandé qu'on retire du Hansard la référence à M. Anka qui a été faite vendredi. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Trouvez-vous que ce serait une bonne idée de le faire? Je pense que on doit cibler ce qu'on doit faire maintenant. Ça, c'est le fait que le président démissionne. Je pense que ça, c'est où on doit cibler nos efforts. Et pour ce qu'on garde dans les records, dans l'histoire, en général, je pense que c'est important qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais ma réponse est on doit cibler ce qu'on peut faire maintenant. Ça, c'est de forcer le président de démissionner. Nous, on a ciblé notre question, là. Est-ce que vous êtes favorable à biffer cet élément-là du Hansard, oui ou non? J'ai dit que, dans mon avis, généralement, je crois qu'on doit garder l'histoire pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Donc, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est ma position. Mais je veux encore cibler ce qu'on doit faire vraiment, c'est de forcer le président de démissionner. Excusez-moi, c'est pas tout à fait clair. Je comprends votre position de principe, mais dans le cas qui nous occupe, selon vous, devrions-nous enlever ça du Hansard, oui ou non? Mes principes, j'ai partagé mes principes parce que ça applique à cette situation, bien sûr. So in English on this sir, motion? Yes, on this motion, do you support the Liberals' motion to strike the standing ovation and the recognition of individuals from the gallery? And if the answer is no, why? My position is, first of all, that I believe the thing that we need to do right now, is what I've called for, is for the Speaker to resign. The harm was an invitation that has harmed people in a real way. The remedy for that is not to strike out the words, but to have a sanction for the person that made it happen. And that's why we're calling for the Speaker to resign. That is the actual appropriate remedy. That is actually something that would concretely show a mistake was made. The person who did it is now no longer the Speaker of the House. That is the appropriate action. In general, though, to specifically answer the question, I believe that keeping a record of what happened so that we can learn from it is important. And so I would apply that principle generally, that we keep our history or we keep what has happened so we can learn from the mistakes. And that is the general principle that I would apply in this case as well as generally. Do you think the Prime Minister should apologize? We've heard Speaker Rota apologize. Is this part of your plan? Does the Prime Minister need to apologize for this incident? Well, that's a very important point. That's why I said the Prime Minister invited President Zelenskyy for a very important purpose, which is to shore up support for the war in Ukraine. But what has happened has been the opposite. The visit was marred by this incident that is now being used by the aggressor, Russia, in propaganda to attack or to take away from, in a deleterious way, the efforts of the war. So it has harmed the war in Ukraine, and it has done the opposite of the intended goal. And for that reason, I say the Prime Minister has to show a plan. What is he going to do to remedy that negative impact of what otherwise was supposed to be something that supported the President Zelenskyy, and the people of Ukraine. Does your plan include an apology? Does this plan include an apology? I think absolutely an apology, but much more than that. I think the Prime Minister has to lay out a plan that acknowledges that harm has happened, and what is the plan then to remedy that harm? Que devrait contenir ce plan, et est-ce que c'est justement des excuses du Premier ministre qu'il devrait contenir? Je pense que des excuses sont raisonnables. C'est une bonne étape pour le Premier ministre, mais je dis que le Premier ministre doit aussi montrer un plan, parce que le but, c'était important. Le but d'inviter le président Zelenskyy, c'était d'aider avec les efforts, avec le cœur en Ukraine. Mais l'opposé s'est passé à cause des événements de vendredi. Donc, le Premier ministre doit, au-delà, en plus d'une excuse, doit montrer
un plan pour régler l'impact négatif. What should be in the plan? Question pour le Premier ministre. Should he be fighting disinformation that Russian propagandists are putting out in this plan? Should he be looking for war criminals in Canada? What should be in this plan? The Prime Minister has a provided plan. He invited the President for a very important purpose, but it has harmed the efforts. And now the Prime Minister is really missing in action. I believe the appropriate action is now the Prime Minister has to take responsibility for the harms that have happened from the invitation that he made, and that now he has to provide a plan that lays out some concrete steps to remedy that impact. Est-ce que les libéraux auraient dû réclamer son départ plus tôt à M. Rota? Oui, c'est pourquoi tout de suite, lundi, on a dit que le président doit démissionner. On était les premiers. Et maintenant, les autres partis ont aussi montré un appui pour notre approche. Mais oui, on a eu besoin d'une approche immédiatement pour dire que après les actions de vendredi, il n'y a pas une autre option. Le président doit démissionner. Est-ce que l'image du Canada est ternie? Voyez-vous, vous parlez d'un plan de la part de M. Trudeau, mais même avec des actions concrètes en ce moment, est-ce qu'il y a moyen de réparer cette gaffe-là? J'ai dit ça dans ma ouverture, que trois impacts réels, et ça a heurté la communauté juive, ça a nuit aux efforts de guerre en Ukraine et ça a blessé notre réputation à travers le monde. Donc, ce sont les trois impacts réels. Et c'est pourquoi j'ai dit que le Premier ministre a une responsabilité de régler les impacts négatifs des actions du président. Does there need to be a new vetting process in place, looking back on the fact that this individual was allowed to come in? Speaker Rota has taken responsibility for it, but does there need to be some kind of new vetting process in place going forward in the House? I think that's something that should be raised with invitations, particularly when the Speaker is responsible for the invitation, that there's proper vetting that's done. Given the impact of this event, I think the first step is the Speaker should resign, and then we should also absolutely look at better protocols or processes to ensure that this doesn't happen again. Poland is looking to extradite Mr. Honka. How should the Canadian government respond to that? Following the rule of law, if an extradition process is initiated, then following the rules of law and ensuring that it's done in an appropriate manner. In general, I believe that anyone involved with Nazis should be held to account, and that is an appropriate action. And with the case of an extradition, it should be done following the rule of law. A question on the situation with India. Yes. You spoke last week about information you received based on your security clearance. Have you received an update? Is there any more you can share right now? There's nothing more I can share, but I have received briefings. And I would reiterate that there is clear, as the Prime Minister has shared publicly, there is Canadian intelligence which indicates that a Canadian citizen was killed on Canadian soil and a foreign government was implicated. That is very serious. These are unprecedented intelligence that's come forward, and that is why we're going to continue to urge that the Canadian government have a thorough investigation, that those responsible are brought forward and held to account using the full weight of a Canadian legal system. The U.S. Ambassador said Sunday, or he confirmed that Canada got shared Five Eye intelligence on this killing. What is your reaction to that? Well, we know that that's something been shared publicly. We know that the United States has been very supportive of our call for transparency from India, from the Indian government, and a call for the proper steps that be taken in terms of an investigation and a following action in court, criminal prosecution. And we are going to continue to push for those things. And what do you say to the Sikh community who feels they may be targeted right now, that they are worried about this? I think that is a very real fear. For a long time, members of the Sikh community have been targeted by actions of the Indian government. And for a long time that it's gone often unnoticed or unrecognized. And for a lot of people, hearing the Prime Minister of a G7 nation provide intelligence that connects the killing of a Canadian on Canadian soil by a foreign government really confirmed a lot of the fears that people have felt and have made those fears even more real and more tangible. So it is very hurtful and harmful to a lot of people who've now
really felt validated, but also are more afraid than ever. I should also add to that, though, there's a lot of other diasporic communities from India who are critical of the Indian government or Indian government policies that share that fear, that have also been targeted because of their human rights activism or their critique of very oppressive policies of the Indian government. They also share that fear. And I speak of other religious minority communities like Muslims, other communities that are oppressed like women, and groups that are from low caste backgrounds or tribal backgrounds who've expressed very deep concerns about the treatment that they've received. They're also feeling that real sense of fear and worry. Là-dessus, M. Singh, je veux juste continuer sur l'affaire, juste revenir sur l'affaire de l'Inde. Juste un instant, tu as eu ton moment, c'est à moi. Avez-vous lu l'annexe confidentielle du rapporteur, finalement, que vous deviez lire, là, et est-ce que ça vous a éclairé sur des choses que vous ne saviez pas? Oui, j'ai eu cette briefing, j'ai lu les documents concernant le rapport du rapporteur spécial. Et après, j'ai lu les documents. Je suis arrivé effectivement à la conclusion que on a besoin d'une enquête publique. Bien, donc une enquête publique a été déclenchée. Donc, mais ça a confirmé que oui, bien sûr, on a besoin absolument d'une enquête publique. Et je n'étais pas d'accord avec la conclusion de M. Johnston. Et aussi, ça soulève des grandes questions pour le Parti libéral et les partis conservateurs, des grandes questions qu'ils doivent répondre. Ça n'a rien changé à votre lecture de l'affaire de l'ingérence, finalement, avoir lu l'annexe secrète? Non, c'est clair que les allégations d'ingérence étrangère sont vraiment là. Et ça soulève beaucoup de questions, particulièrement pour le Parti libéral et le Parti conservateur. Au sujet de mon collègue sur l'Inde, si je vous ai bien compris, vous avez eu aussi un briefing là-dessus, et j'aimerais, donc vous confirmez, et j'aimerais comprendre, avez-vous vu des preuves de cette implication indienne, ou en tout cas, avez-vous été convaincu de ce qu'on vous a présenté concernant l'implication indienne? Donc, j'ai eu 2 briefings. Un de Premier ministre et un autre briefing. Et c'est des briefings généraux, donc ce n'est pas comme un briefing avec tous les détails et beaucoup de preuves, mais après ces 2 briefings, c'était vraiment clair qu'on a, comme le Premier ministre a dit, on a l'intelligence crédible qui implique clairement un gouvernement étranger, l'Inde, dans le fait qu'un Canadien au Canada était tué. Vous êtes convaincu de ça, non? Oh. Could we get your comments in English on the confidential annex, please? Yes. On the confidential annex regarding Mr. Johnson's report, I reviewed the documents, and 2 things were very clear to me. One, that it confirmed that we absolutely need a public inquiry. I had a different opinion than Mr. Johnston, and that's moving ahead. The second thing that was very clear to me, I should say actually a third thing that I didn't mention in French, maybe I'll repeat it in French as well. Second thing, it raised some very serious questions for the Liberal Party as well as the Conservative Party, I think that need answers. And then finally, I believe that after reading the documents, it does really show a lack of urgency or action on the part of the Prime Minister and the Prime Minister's office. Having read that there was not the urgency, I think, called on by the information that I read. And the Prime Minister did not show that urgency in actions in response to the information. So Liz May said that. L'élément français, oui. Oui. I have to add in the part that I didn't say in French, the additional part, and then I'll answer your question. La dernière chose que après j'ai lu l'annexe, c'est le fait que le Premier ministre, dans mon avis, n'a pas répondu avec l'urgence nécessaire après l'information que j'ai lue, et il n'a pas pris au sérieux les allégations ou l'information, et il n'a pas pris des actions nécessaires pour répondre
urgence qui a été démontrée dans l'information que j'ai lue. So Liz May said she read the same annex, that she could not come to a proper conclusion as to whether or not a public inquiry was necessary because there was not enough information in the annex. You clearly seem to think there was enough. Like, what's going on here? Oh, there's certainly not the level of detail that I would have expected in the document. That I agree with, but it certainly made it clear that a public inquiry was necessary. There's no question about that. Can we get an English answer to my colleague's question here in terms of the situation with India and your briefings Yes. that have provided you with the information to understand how the government has come to this conclusion and India's government's involvement? Yes. I received 2 briefings, one from the Prime Minister, one additional briefing, and in those briefings, they were not exhaustive, not lots of specific evidence, but the briefings were of the nature where I can confirm what the Prime Minister shared publicly, that there is clear intelligence that Canada has that lays out the following case that a Canadian citizen was killed on Canadian soil and a foreign government was involved. That intelligence is something that I think is very credible, as I would have assumed if the Prime Minister said it in public, but I can confirm that after receiving those briefings, I absolutely believe that. Who did this additional briefing? Who provided that to you? I don't have the proper term. I can give you the proper term. The organization. Yeah, I don't have the proper term for the organization. I can give it to you though. It's not a problem. I can. And how did this briefing come out? Did you specifically request? I requested it. Okay. So through the Prime Minister? I think we have a direct request with the organization. I just don't have the proper. I don't want to give the wrong acronym for it, but we can give it to you. My team will give it to you. Sure. The one with the Prime Minister, was it before his announcement? Yes. Okay, so he warned you, it gave you a heads up. Okay. Yes, like all the other leaders, except for because I took the top secret clearance, so I was able to give it a little bit more in depth than the other leaders, but the same information that the other leaders received. When did Monsieur the Singh second venait briefing de happen? demander l'extradition. We can give you the exact date, but it was last week, I think, sometime. Do you think that the information should be shared with Canadians or could be shared? Because that's some of the question here, right? Like, the Prime Minister made these extraordinary allegation. We've seen the diplomatic fallout. Does he have a bit of a responsibility to kind of show a bit more of the evidence of how he was led to make such an announcement in the House? No, not at all. I think there are matters of national security, and so information cannot be released beyond that the general statements that were released, and there's going to be a next step in the investigation and a prosecution, and then information will be made public in an appropriate manner, and that's absolutely appropriate. But to do it early would jeopardize the investigation and jeopardize the work that's being done. So the appropriate action so far is to take what's being said very seriously. There's credible intelligence, as has been shared publicly, that makes a case for something very unprecedented and very serious, that a Canadian citizen on Canadian soil was killed and the involvement of a foreign government. There's strong intelligence there. That is very serious, and that requires that we have every step taken to investigate properly, to use the legal system to the fullest extent to ensure that there's accountability, and that should happen, and we'll be pushing for that to happen. Risque, M. Singh, que le gouvernement de Modi en Inde utilise ça comme prétexte, on n'a pas assez de preuves, et que des communautés sikhs, par exemple, fassent les frais, soient victimes de son gouvernement à cause de ça. Il y a une peur que le gouvernement de l'Inde, et particulièrement le gouvernement de Modi, continue avec des actions inappropriées, les actions qui violent le droit de la personne en Inde et à travers le monde. Il y a des intelligences, comme le Premier ministre a dit, que l'Inde était impliquée, le gouvernement de l'Inde était impliqué dans le fait qu'un Canadien était tué. Donc, ça, c'est vraiment sérieux. Il y a des impacts sérieux. Ça, c'est pourquoi l'investigation est importante. Et qu'on a une poursuite ici au Canada et on utilise tous les pouvoirs d'un pays G7, d'un pays démocratique pour avoir la justice. Comment compareriez-vous la qualité des renseignements qu'on a partagés avec vous sur la question de l'Inde versus la question de l'ingérence étrangère plutôt chinoise? Est-ce que vous estimez avoir eu plus de détails? Non, les deux étaient
de bon travail fait pour nos forces de sécurité. Donc, dans les deux cas, nos forces ont fait un bon travail, un travail important, et on doit continuer avec l'enquête publique. On doit continuer d'appuyer les efforts de nos forces de sécurité, nos services d'intelligence. Ce travail doit continuer. Je vous pose la question parce que dans le cas de l'Inde, vous me dites il manque quand même un certain niveau de détail pour me rendre confortable. Mais dans le cas de la Chine, pardon, vous dites ça, il manque un certain niveau de détail. Mais dans le cas de l'Inde, vous semblez dire que vous en avez assez pour être sûr. Non. C'est une question c'est ce que votre collègue a soulevé, ce que Mme May a dit, le fait que avec l'annexe, on pensait dans l'annexe aurait eu plus de détails parce que c'est une annexe spécifique pour un rapport spécifique. Et donc, le rapport de rapporteur spécial était public et on a voulu voir les documents sur lesquels le rapporteur spécial a basé ce rapport public. Et dans ce cas spécifique, et l'information partagée a manqué beaucoup de détails pour arriver au rapport public. Donc, c'était un contexte spécifique et différent parce que il y avait un rapport fini par le rapporteur spécial et on a pensé que pour arriver à ce rapport public, on aurait eu accès aux documents pour y arriver et les documents n'étaient pas là dans ce contexte. When did you read those documents? We can give you the exact date, but it was a couple of weeks ago. Okay. Avec la semaine qu'on a eue au gouvernement, donc on parle de l'Inde, on parle de M. Rota, ça donne quoi comme image du Canada à l'international? Est-ce que vous croyez est-ce que vous êtes gêné de ce qui s'est passé dans la dernière semaine? Donc, les deux événements sont tellement différents. Dans l'un, c'est une attaque contre notre souveraineté par un État étranger. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout la faute du gouvernement. C'est la faute d'un gouvernement étranger et on doit avoir tout un processus d'investigation et une poursuite dans la Cour de justice et toutes les étapes nécessaires pour protéger les Canadiens. Il y a des gens qui ont peur, on doit les protéger. Donc ça, c'est un cas. Dans le cas de M. Rota, c'était une grande erreur faite par le président de la Chambre des communes. Donc ça, c'est une erreur faite par exprès par le président. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Et ça a eu vraiment un impact négatif sur la réputation du Canada à travers le monde, pas de doute, sans doute. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit régler. Petit truc sur l'Inde. Vous avez eu deux briefings, celui du premier ministre, l'autre. Oui. Vous avez dit c'est parce que j'ai ma cote de sécurité que j'ai pu avoir. Bon. Est-ce que vous aviez besoin de cette cote, même pour le briefing avec M. Trudeau, avant son annonce, ou ça a été fait juste parce que vous êtes un chef de l'opposition et on l'a fait avec tous les chefs à votre connaissance? Il a parlé avec tous les chefs. Ça, c'est quelque chose qui est public. Il a dit ça. Et les autres chefs ont partagé le fait qu'ils étaient briefed. Donc, ça, c'est normal. Et dans mon cas, à cause du fait que j'ai reçu une special clearance, donc j'aurais pu avoir accès à plus d'informations à cause de ça. Vous avez eu le deuxième briefing dans lequel on vous a présenté quelques preuves qui vous ont rendu confiant que c'est vrai. C'était un briefing plus général que ça. Mais c'était un briefing où j'ai demandé des questions et j'étais satisfait avec le travail de nos forces de sécurité et la crédibilité de l'intelligence. Et c'est un briefing que j'ai demandé et j'étais vraiment satisfait avec l'information que j'ai reçue. We have time for one more question. One more question. Just a small clarification again on that issue, but if I understand correctly, the first briefing, all of the leaders took part in, but you got added information in that first briefing due to your clearance, and then a second briefing on top of that. That's right. Yeah, that's right. Yeah. Yeah. Didn't get that. I heard You got it exactly. Okay. Yeah, that's it.
Thanks. two leaders that's had the I'm security supposed to do clearance. last question, but I'll just do last question. Well, that was a clarification. There's always a last question. Yeah. So you're one of two leaders that's received the security clearance. Do you know if Liz May has gotten this second briefing as well? Was she there with you? How did that work? No, she's definitely not there with me, and I don't know if she requested one or not. That's something you can ask her. Thanks so much, merci. Thank you. Thank you. Merci. Non, c'était pas clair.